Welcome dear students, 9th class science book chapter number 10 gravitation. इस chapter the exercises the आखिरी last 4 questions 19 to 22 we are going to do. So watch and listen to the video very carefully and note down all the answers, but later on practice answering all these questions on your own. So let's get started. Question number 19 बड़ा simple brief question है. In what direction does the buoyant force act on an object immersed in a liquid act? So the answer is the buoyant force on an object immersed in a liquid acts in the vertically upward direction. इन्होंने पूछा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन. buoyant force acts in vertically upward direction. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ. ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ. that is force of gravitation acts downwards. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ vertically. ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ buoyant force semicolon it acts upwards. ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ buoyant force always acts vertically upwards. ठीक है, आगे चलिए. Question number 20. Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? मतलब कि plastic ਦਾ block ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ. ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ a block of plastic released under water comes up to the surface of water because the net force acting on the block is in the upward direction. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. The plastic block experiences downward force due to gravity. Every body experiences this force. Every object experiences this force. So the plastic block also experiences downward force due to gravity and upward force due to buoyancy, because it is immersed in liquid. तो liquid ਦੀ ਕੋਈ buoyancy ਹੈਗੀ ਹੈ, buoyant force ਹੈਗਾ, it is pushing it upward, and upward force due to buoyancy. As the density of water is more than that of plastic, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ plastic ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, water ਦੀ density ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. As the density of water is more than that of plastic, buoyant force experienced by the block is more than the weight acting on the block. Buoyant force acts upward, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ gravitational force ਨੂੰ counter ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ the net force is acting upwards. That's why the block comes up to the surface of water. ठीक है. Question number 21. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. Volume ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਵਲੀ 20 centimeter cube ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਦਿੱਤਾ ਹੈ. If the density of water is 1 gram centimeter per cube, will the substance float or sink? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ. ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ. ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਦਿਸ ਟੂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟੂ ਮੀਟਰ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, because it is already given in gram per centimeter cube, so we don't have to change these units. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ having so much weight with so much volume, will it sink or float? ਠੀਕ ਹੈ. So given mass of substance equal to 50 gram, volume of the substance is equal to 20 centimeter cube. ਹੁਣ density of the substance ਹੁੰਦੀ ਹੈ mass upon volume. So mass is 50 gram, volume is 20 centimeter cube, so ਆਪਣੇ 2.5 gram centimeter per centimeter cube. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, we know that if a substance is denser than water, denser than water means ਇਹਦੀ density water ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ object ਦੀ, ਕਿਸੇ substance ਦੀ, it will sink in the water, ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ. And if substance density is less than that of water, ਅਗਰ substance ਦੀ density ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, it will float on the water. ਇਹ simple, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ 2.5 ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ. So it means ਇਹਦੀ density ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. As the density of the substance is more than the density of the water, it will sink in the water. ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
पान दे उत्ते पानी च डुब जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, दो पार्ट्स विच है दा। So the volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram centimeter per cube? इत्थे बच्चों दे gram per centimeter cube है, इत्थे भी gram centimeter cube है, so we don't have to bother about changing the units. ठीक है, so what will be the mass of the water displaced by this packet? दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगली स्लाइड में। ठीक है, सो गिवन मास ऑफ द पैकेट इज 500 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, density of the substance is equal to mass upon volume is equal to 500 upon 350 is equal to 10 upon 7 is equal to 1.43 gram per centimeter cube. Now 1.43 gram per centimeter cube is more than 1 gram per centimeter cube. So वही गल लिख देनी इस पे जड़ी पहले क्वेश्चंस लिखी सी। we know that if an object is denser than water it will sink in the water, and if an object's density is less than that of water it will float on the water. वाटर की जगह कोई लिक्विड ही हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एनी फ्लूइड। ठीक है, बट हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर, सो दैट इज वाई वी आर राइटिंग इट हेयर वाटर। दिस जड़ा प्रिंसिपल है, दिस सिद्धांत है, इट अप्लाइज टू ऑल द फ्लूइड्स। ठीक है, so as the density of the packet is more than the density of the water, the packet will sink in the water. पैकेट पानी विच डूब जाएगा जो पानी विच इनू पावांगे। अगला पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। ओके, सो कहते कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। जिन्ना बच्चे पैकेट का वैल्यूम होएगी उन्ना ही वाटर डिस्प्लेस होएगा, उन्ना ही हटाएगा ना, उन्नी जगह लेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट is equal to 350 centimeter cube, which is given. Now density of water is equal to 1 gram per centimeter cube. Now mass of the water displaced, mass का की फॉर्मूला बच्चों, volume of the water into water density, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर असी कटनी है ना, मतलब कि मास ऑफ वाटर करना है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी देती हुई है, वॉल्यूम असी कट लीए बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। So volume of the water displaced into water density, volume of the water displaced is 350, one is density, so 350 gram. Therefore, the mass of the water displaced by the packet is equal to 350 gram. इस तरह बच्चों अगले न्यूमेरिकल्स करने ने, सवाल करने ने, they are very easy, but just because we do not bother to look at them even once or we do not try to attempt them, तो इस करके सानू मुश्किल लगते हैं। पर हुण तुहाडे लई everything is ready, वेरी वेल एक्सप्लेनड, वीडियो बन चुके हैं। सो सारी वीडियोज़ में बड़े ध्यान नाल देखो, सुनो, सारे आंसर्स नोट डाउन कर लो, तो बाद चों इन्हां दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा चैप्टर नंबर 10 एंड विद दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड ऑल दी एक्सरसाइजेज एंड दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ते तुसीं इसी तरह नेम दे नाल, उत्साह दे नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। रब रखा, थैंक यू वेरी मच।